읽으면 so much야. Don't shame. Just happen, look at me. Okay. Yung ano, yung mga I don't know.
these are the ones that we are overhauling. Mm. The painting is Yeah. kind of like that. Resort. Well, today we're closing the game to the last game for the day, for the quarterfinals happening today and tomorrow. The semis happening on Labor Day in the morning and the finals in the afternoon. All right, and today we're... Yes, Brian? Yeah, go ahead. Okay, I was thought you were going to ask something. Let Want me me to give you enter an the idea session? of who won today for the first day of the quarterfinals for the third Nessie Intercollegiate Beach Volleyball Tournament. On the first game, men's event, well, a few minutes ago, well, a few hours ago, the women's game, for the women's category, first game, TCU USG won against UP Ecosoft, and of course the defending champions USC DX1 won against Adamson University GP, and for the third game, USC Kappa won against University of St. LaSalle YFC, and just a few seconds ago, I do believe you're on your way to Boracay this weekend, catch the third Nessie Intercollegiate Beach Volleyball Tournament happening here at Boracay. Crystal Sand Beach Resort, that's the way it is. And of course, we'd like to tell you that it's brought to you by Nessie, of course. And there are a lot of people, a lot of locals. Wait, did you bring a camera? There is a lot of foreigners who are watching the game. This is the happening thing now, the hottest thing, the hottest happening here in Boracay. So, I know. Well, anyway, we got, well, never mind. Next time I there's don't want to think about it. White sand, sunny, relaxing, clear waters. some massaging with coconut oil on the beach. Yeah. Okay, it's 3:40. Drink moderately. Davian Universal Goods. Do you have the energy?
This one should be the
형광등을 교체합니다. 여기 안전하게 됩니다. Now you are starting for the lamp change procedure. Both sides. 그러면 저쪽에 연구돼 있니? 이거 안 들어왔으면 It needs height requirement too.
training your approach task with the preset volume. Namin pula pag-diesel. Dinadagdagan yata nila ng ano, ng sulfur para bumula. Philippine model ba? O yung Philippine model ba? Ganyan, 1 inch. Pag-diesel. High capacity. High capacity. Pag-diesel. We wanted to check that the linearity based on the high flow rate and the slow flow rate. We can adjust the bow for the accuracy. But important thing is that based on the linearity on high flow and slow flow. 하면은 한 번 더 하면 저게 나오는 거 봐. Lubog mo. Ano? Lahat ko, ayan. Lubog mo. Hop. Ba't pinag-cover ito? Para matanggal yun. Itong side. Ilalagay ito? Tatanggalin para It will be protected or safe. So you will one more swap. That's for the side. Sa kabila, both hose. Both hose. 아, 구해다. Smile! Kimchi! Wala talaga. Next. Ay nga pala. Ito po na ito siya. Smile! Kimchi! Kimchi. Ako wala ko dyan. Wala, sa gitna. Okay.
Kimchi. Sabay, sabay. Cheers! Okay. Ay, ito mo lalagay sa album. What, Professor? Yeah. What symbol is that? Symbol. Those four pillars. Down? Not to be down? Yeah, down. Oh, yeah. Hindi na makakasindig yan. Like Buddha. Smile! Ano ba Pangit! ito? Ano? Isisip mo ito, manual? Hindi, pinutin mo lang yung red. Para bumukas. Kulay red, ang button. Steve, ikaw rin, Steve. With flowers. Pwede mo din flowers. Kinuna ko yung flower. Dito kinuna ko yung flower. High school. No, 6 years. 6 years ago. Bago sila. 1993. Isa lang po yung chok natin. 그러니까 어떻게든 식사를 저분한테 비하면 두 분이 얼마나 존경하신 거예요? Saan yun? 아버지인데 고문으로 돼 있습니다. 고문. 예. 그리고 이 사위고 이 사람 안경 쓴 사람이. 그러니까 그 회사 사장은 누구를 We will take good care of this.
Hindi sir, mayroon din silang pupa sir. Mayroon din silang pupa. Hindi sir, Makati Avenue. Makati Avenue, meron ng LG. Hindi sir, mayroon silang pupa. Parang katsulong display. Saan? Green. Size ko yun. Oo. Nag-Korea. Para din niya pa, kontak. Nagdadala sa booming ng economy. Construction. Nakaka-recover. Ang daming construction. Sa Janyo, nakaka-recover. Dahil sa atin, naman, what building is that? Supermarket na. Karton time yan. Ha? Karton time. Hindi inartihan lang ng Korean architecture. Dami. Sobra sa bakal. Silang bakal. Ayan, ayan ang Ayala. Yun ang parang Ayala. Yun. Saan? Yan. Quezon. Quezon Bridge yan. Quezon. Oo, Quezon Bridge yan. Solve agad nila yung population display. Hindi ko pa na nakapunta ko ng Thailand. Wala siya. Wala.
tigisa. Oh, here. Stay siya pa. 가보니까. 손까지 가고 그냥. 기다리기가 얘네로 뭐지? Kion. Sempio. Severino, Mr. Severino. Look at me. Very good singer. 소리. Oh, Kevin Costner. careful king video. Prepare yourself for any eventualities. Huh?
the food, relative, Right. expensive. Right. You know, Right. country? Boss, manager? 되게 안쓸 거야. 한꺼번에 다 넣어, 민수야. 한꺼번에 진짜. 아주 이렇게 말고. 벌써 순식간에 뭐가 튀었어. 아빠, 엄마 2만 원만 달래. 저기 한번 가보자, 아빠. 여기 왜 못 가는 거야? 그 사람들. 저기 앉는 거 있어. 나 빨간색 됐어. 여기도 있어, 엄마 여기도 있어. Okay. 다른 나라에 엑스칼리버가 있잖아. First we will drive up to the old part of Amsterdam, Dam Square, and we drive on and you see some museums. Then we go to the diamond carving factory. You have a personal guided tour for you. All time left, then we make a U-turn and we go along the river Amstel. And if we don't have time, then we go back and see some different parts. Au Diamantaire, et vous aurez un tour guidé, et je demande pour un guide parler français, qui parle français. Et après ça, on va conduire le fleuve à Amsterdam et voir des autres parts. Et si, même si on n'a pas envie pour faire le shopping, c'est très joli pour voir l'intérieur parce que c'est très beau dedans. Et le bâtiment s'était construit entre 1895 et 1899. Du XVIIe siècle, 1600. Puis cette époque, c'est un palais royal, mais la famille royale hollandaise n'a jamais vécu en national. C'est pour commémorer les gens qui étaient morts pendant la Deuxième Guerre du Monde, mais c'est aussi l'endroit le plus ancien d'Amsterdam, parce que en passé, il y avait ici le fleuve Amstel, juste, et ça c'est le nom d'Amsterdam.
So this nature monument est augmenté. Et depuis cette époque, Amsterdam a commencé de grandir comme un pouvoir maritime. So here, to your left hand side, you have a beautiful view on the Royal Palace. And it was constructed at the end of the 14th and the beginning of the 15th century in a beautiful Gothic style of architecture. It's also called a national church, and it is in that church. So the last time was in 1980 when our Queen Beatrix, when she was crowned. Alors, l'église neuve, c'est aussi s'appelle l'église nationale. C'était construit au fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle dans un style gothique. Et c'est utilisé for demonstration to protest against something. It will always be here on Dam Square. La place de Dam, c'est vraiment le centre. That was one of the first canals that were being dug. Every time creusé à peu près, were all being dug during the 17th century when we had that tremendous growth of you. This is the West Church. The tower is 85 meters high and on top you see a crown. This crown, c'est l'église de l'Ouest. C'était construit pendant 1620 et 1630. Et c'était à cette église que la reine était mariée avec son mari en 1966. So here in a few moments you see a lovely little statue, and that is the statue of Anne Frank. Là-bas c'est la statue d'Anne Frank. Et la maison d'Anne Frank c'est juste un peu plus en haut. The Anne Frank house is just a little bit further on into that street. So then now we're entering down. And the district, the Jordaan, was constructed as a working class district. It was really a district for the poor people during the 17th century. So, in the West House with the plants on the balcony, during 1659 and 1669, Rembrandt used to live here in this house. C'était le peintre Rembrandt, vous connaissez peut-être. Le quartier était vraiment pour les ouvriers, les gens très pauvres. Pendant luxueux, on avait 2 chambres, mais en moyenne, il y avait beaucoup de gens qui s'habitaient dans une maison. A house over here. You really need to have some money because just a small apartment will cost you about 1 million Dutch guilders. And for average people, les intermédiaires qui ont acheté toutes les vieilles maisons, ils ont transformé les maisons dans des appartements un peu plus luxueux. Et maintenant, on paye, même pour un petit appartement, on paye à peu près 1 million florins. Even bijkomen, Wil. Het was van de week op tv, hè? Oh, is dat zo? Heb ik niet gezien? Ja, bij SBS hebben ze zelf een D-huis of zo. Hebben ze elke... So, Amsterdam is famous because of its canals. But 24 heures par jour. So here to your left, the American Hotel. It was constructed in 1895. Par là, ici, le bâtiment rouge, c'est le théâtre municipal et c'était construit en 1895. So then here we are at the Leidsplein, and here you can find anything for the nightlife entertainment. If you want to go out dining, go to discotheque, go to piano bar or just a pub, anything, or you can find it here. Alors ici c'est le Leidsplein. Pour sortir le soir, over 5,000 paintings is an impact on the 17th century painters like Rembrandt, Jan Steen. Alors ici, le Rijksmuseum, c'était construit en 1885 par le architecte fameux d'Amsterdam, il s'appelle Cuypers. Et il a toujours utilisé 2 styles, un mix de 2 styles. Il s'appelle le néo-gothique et le Renaissance au XIe siècle, comme Rembrandt, Johannes Vermeer, Jan Steen, Frans Hals. So this style of architecture of Cuypers, and you can see that also in the central stick, and white stone. So here we are in a shopping street. This is the most
expensive shops of Amsterdam, the most exclusive shopping street of Amsterdam. Ici, le PC Hoofdstraat. Ici, on trouve les magasins, des magasins avec des chaussures très jolies. So here then, next to the Rijksmuseum, there are two other famous museums. The first one we're going to pass by will be the Van Gogh Museum. It's here since 1973. There went also a large renovation, and they have constructed a new wing, which was created by a Japanese architect. Ici à gauche, le musée de Van Gogh Musée. C'était ouvert ici en 1973. Juste rénové maintenant au fin du mois de juillet. Et on a créé un nouveau parti par un architect japonais. So here to your left hand side is Red Brick Building. This is the Municipality Museum of the siècle. Les French, les impressionnistes français comme Gauguin, Bernard, Monet en 88. Et c'était construit sur pilotis de faire. C'était nécessaire de faire une grande rénovation. Et alors, and they found out that the wooden piles were rotten, and so in 1980 they had to make a large renovation, and they also constructed immediately this new wing, because the building was getting too small. So they enlarged it with that new wing. Langs de Hilton? Oh, langs Christie en dan terug naar de... We gaan eerst naar Van Mokkers. Oh ja, ja, ja. Vergeet alle boxen. En we gaan bij Christie's gaan linksaf en dan terug. Over de polder? Ja, het stoplicht waar we aangereden werden. Ja. Ja, omdat je nou op die oude routes zit, weet je. Ja, ik weet het, uit de buurt. En dan gaan we hier gewoon links. So Amsterdam has also two famous auction houses. In a few moments at your left hand side you will see the auction house of Christie's. And we do have more downtown also Sotheby. Ici à gauche c'est le vente aux enchères d'objets d'art. C'est Christie, il s'appelle Christie. Et il y a aussi au centre d'Amsterdam. Famous for it here in the Netherlands. And so now we are entering here in this district. And this district is called by the Amsterdam population the Gold Coast. This is a very exclusive part of Amsterdam to live. Here to your right hand side is the Hilton Hotel. Ici, Dit is een mooie straat. shopping street of Amsterdam with quite some nice and exclusive shops. Ici, là-bas, c'est très joli pour faire So during the 20s of this century, between 1920 and 1930, there was a typical style of architecture. Houses were being constructed, and you see a very good example here of this. Oui, pendant 1920 et 1930, and you will have a personal guided tour in a diamond carving factory. So after the tour, you end up in un coin pour, si vous voulez, vous pouvez vous servir avec un café ou un thé ou de boisson, et ça c'est gratuit. Hein? Girls have always been here since this district was constructed. It was in the last quarter of the 19th century. And so a few years ago the municipality wanted them to go away, but the girls protested so much, so now they can stay here, but they are not allowed to come more than the ones who are there. You have to be careful with taking pictures, because they...
devant nous, c'est le plus grand marché d'Amsterdam. Il s'appelle Albert Kuip Marché. Et on peut acheter là-bas toute la nourriture pour le dîner, des légumes, de la viande, des poissons, mais aussi des vêtements, des chaussures. So here you can buy anything, not only vegetables, potatoes, fish, meat, chicken, but also clothes and houseware, shoes, anything you like. It's a really nice spot to go and walk up there. It's really nice. It's very easy to get from the central station here to this open air market. Type was constructed in the last quarter of the 19th century as a real working class, poor people. Ici, ce quartier, il s'appelle Le Pipe, et ça c'est à cause de petites les ruelles très longues, s'appelle Le Pipe, et c'était construit pendant 1960-1970, et il y avait aussi beaucoup d'immigration de la Turquie, de Maroc, mais aussi des anciennes colonies hollandaises. Et you have a beautiful view over the city at night. Ici à gauche, c'est le Okura Hotel. Si vous aimez peut-être le teppanyaki, le sushi, et aussi. So then now we are going to drive up to the River Amstel and the windmill that I promised to you. And still the sun is out, so we will have a beautiful view on the River Amstel. It's really a very nice spot. Is the largest congress center not only of Amsterdam but also of the Netherlands. It started with the construction of only one hall at the beginning of the 60s of this century, and then from that time on they kept on going, enlarging and enlarging the whole complex. So now every several weeks there's a different trade show, fair, seminar or congress. There was a very large congress organized by Microsoft. I think you know all what Microsoft is. Et c'était commencé au début de 1960 avec la construction de seulement un bâtiment, un hall. Et depuis cette époque, c'était grandir et grandir. Et maintenant c'est le plus grand centre de congrès de la Hollande. Et il y a chaque mois, chaque 2 semaines, il y a un autre water windmill, and that's the one that you're going to see is a water windmill. And that one, those water windmills, they date back as the 14th century. In the 16e siècle, on a fait une adaptation et on pouvait aussi utiliser les moulins pour comme des moulins and the river Amstel. And you will see a statue up there. That's the statue of Rembrandt, the painter. And it has a reason that that statue is here. Et aussi la statue de Rembrandt, parce que Rembrandt, il aimait beaucoup de venir ici pour l'inspiration, pour cette peinture.
all men on one side and all women on the other. They're not even together. So it was really interesting. They wear these incredible saris. So we do have some time left. And so we make a U-turn. We drive a little bit along the River Amstel and then go back to the center of Amsterdam again. It's beautiful weather, so it's really nice to have a view on the River Amstel. Here's the statue of Rembrandt. Alors on a encore un peu de temps. Alors on va conduire un peu. But because if you realize that during the 70s, 80s, during the summertime especially, it was not very pleasant to live in a city like Amsterdam. The canals are really beautiful nowadays, but in that to leave the city during the summertime. And so they had quite often a second house, a summer home, constructed here along the River Amstel. And there are still 2 examples of those former merchants' homes. They are left, and when we're passing by I will indicate it to you. Ici, le fleuve Amstel, c'était un endroit. Alors, les marchands, ils aiment beaucoup de venir ici pendant l'été. Et il y a encore 2 exemples des maisons qui sont restées de cette époque. Et nous irons passer là-bas et je vais vous indiquer. Hein. % of the total territory of the Netherlands is situated below the sea level. And if we did not have the natural protection of the dunes and the artificial protection of the dikes, then at least half of the country would be in the water again, would be flooded again. So here at your right hand side, this is one example of one of those older homes, former merchants' home. Ici à droite, un exemple d'une ancienne maison d'un marchand. Et un peu plus en haut, ça c'est l'exemple le plus beau. Hein. A little bit further on, there's the best example. It's a large home. And when we are here to that 18th century former merchant's home, and just have a look in the backyard, because quite often you can see in the backyard, you can see flamingos. Alors si nous sommes chez la maison, le plus beau, l'ancienne maison de marchand, regarde dans le jardin parce que de temps en temps il y a des flamingos dans le jardin. So have a look just in a moment. Here. Maybe, even langzaam. Here, you see them? Yeah? It has a beautiful backyard here. Here, you can see them. Yeah. They're there. Yeah. Nice house, huh? Nice house. Not bad, huh, to live there, huh? Does someone live there now? No, it's an office. It's a company having its offices up there. Hij luistert. Maar dat kan zo lang duren, joh. Dat kan soms op 5 minuten staan, je weet het, hè. Hij kent ons al. Ah, dan heb je tijd niet eens meer. Oh, ja. Dan laat je mee gaan. Ja. So this is a little town called Ouderkerk at the Amstel. So that means that we've left the city of Amsterdam, but we make a U-turn and then only a few kilometers and we're back in the center of Amsterdam again.
Alors maintenant, ça s'appelle le petit ville ici, Ouderkerk. Wel weer net daar nog een paar. Volgens mij zijn dit niet pink. Pink blijven langer. Dat zijn koeien die... And that is its soccer team. And European people, they all know Ajax. So, in a few moments, just in front of us, you will see the new... So it's being used for concerts. So, the Rolling Stones have given a concert up there. Michael Alitella. C'est ici, juste devant nous, here just in front of us. Ja, dat carnaval. Een paar maanden geduurd voordat dat... Zeker. Back in Amsterdam again. Alors, on est retourné à Amsterdam. Have your housing boat. So all over Amsterdam there are almost 2,500 housing boats, of which 10% is illegal. And when I say illegal, that means that people occupied a spot with their boat which was not allowed and was not assigned by the municipality, and so they are not paying the fee for the spot. And so now the municipality and those illegal people have a big fight because the municipality wants them to move out, and of course the people are not really willing to do that. Alors ici à droite c'est le fleuve d'Amstel. Et vous voyez beaucoup de maisons bateaux at tout à Amsterdam in the beginning of the 50s, because we had a shortage of homes. But nowadays it's really popular to have a housing boat. People like to live on a boat here somewhere along the canals or here along the river Amstel. And some boats are quite luxury. They do have everything and even quite some primitive boat room. Alors il y a des bateaux, des maisons bateaux qui sont très luxueux, très jolis, mais il y a aussi des bateaux qui sont beaucoup simples et beaucoup primitifs, mais la plupart ont des toilettes et des salles de bain. Wel links en dan meteen rechts. Ja. Ja, dan een stukje hard. Ja, precies. Dat lukt nog wel. Kijk je niet? Even vanaf de looptuin een beetje. So in a few moments, if you look just across the water, you will see this building with two flags in top. One flag is the flag of Amsterdam with the three crosses on it, and the other one is the Dutch flag. That is the Amstel Hotel. The Amstel Hotel is the most expensive and the most exclusive hotel of Amsterdam, so not of the Netherlands. A room for one night will cost you 3,000 guilders, and a suite will cost you 5,000 guilders a night. The hotel was opened in 1867. Alors là-bas, c'est le plus cher et le plus exclusif d'Amsterdam, mais aussi de la Hollande. Pour une nuit, une chambre, on paye 3 000 de florins, et pour une suite, on paye 5 000. C'était ouvert en 1867.
So then here in front of us, this very new building here, this is the Dutch National Bank. And so this bank, as every national bank, has its gold reserves, of course, under the water level. And it has a very special measure of security. If someone tries to get into that space illegally, can situé au-dessus du niveau de l'eau. Et il y a quelque chose de spécial qui quelqu'un essaye d'entrer. Cet espace sera avec de l'eau. Cet hôtel très exclusif, et à gauche vous voyez le petit pré et des écluses. Tous les deux ils sont de 1670 et 1674. Ici à gauche. Était occupé par les Espagnols et ils ont persécuté beaucoup les Juifs. Et aussi, ils sont venus de Méditerranée, le Portugal et l'Espagne. Et ils sont appelés, et aussi de l'Europe de l'Est. Et ils étaient appelés le Juif Askenazien. Alors ici, détailler les diamants ici et aussi l'industrie de soie. Parce qu'il n'était pas permis d'entrer. En fait, you will see a statue, it's the statue of the dock worker. Portugais israélien, encore en opération, et c'était construit pendant 1671 et 1675. Et devant ça, c'est un ouvrier du port de statue. À gauche ici, c'était un juif. So to your left hand side here, the former synagogue of the Ashkenazian Jewish people. Nowadays it's not in operation anymore, now it is the Jewish Historical Museum. So here in front of us, you see the white church, that's the Catholic church. There's the tolerance, because a little bit further on into that street up there, there's another church, it's called the Zuiderkerk, the South Church, and that is a Protestant church. So you see here in this area, two synagogues. Ja, tijd. Ja. So here at your right hand side, you see this white colored building during the immigration camps. So nowadays it is a memorial hall. Ici à droite, c'est pour commémorer les Juifs qui étaient morts pendant la Deuxième Guerre du Monde. So here to your left hand side, this is the Zoo, Artis Zoo of Amsterdam. It is the eldest zoo of Europe. It dates back to 1838. Ici, à gauche, c'est le jardin zoologique d'Amsterdam. C'est le plus ancien de l'Europe. C'était déjà fondé en 1838. Et un peu plus en haut, c'est l'aquarium. Dating back to 1881. It is the second eldest of Europe, because the eldest aquarium was. So here in front, to your left, one of the 5 city gates left in Amsterdam. As a medieval city, Amsterdam used to have city walls, so we had also city gates. Ici à gauche, c'est un des 5 portes d'Amsterdam, comme une ville médiévale. On avait aussi the Tropical Museum. Here you can find all items, different items and objects from all tropical countries of the whole world. And it is famous because it is housing a famous institute. It's called the Royal Institute of the Tropics. And the Royal Institute of the Tropics pour les médicaments contre les maladies tropicales. So then, this morning, we've made a stop at a windmill, and that was a traditional moment. You will see an industrial windmill. As I said, at the end of the 16th century, there was an adaptation made, and so windmills could also be used for industrial purposes, like sawing wood, pressing oil, making paint, mustard, paper mills. We had a lot north of Amsterdam.
So this is a 17th century industrial windmill. There used to be 5 windmills here in the whole area. Windmills were being constructed always outside the city in former centuries. So you can see how far the city, how much it was enlarged. Ici, un moulin, c'est un moulin industriel du XVIIe siècle. Et ça, c'était utilisé pour blesser le grain. This windmill was being used for grinding corn. And in front of it, you see the smallest beer brewery of Amsterdam. Ici, à droite, c'est un... comment on dit ça en français? Un plan pour produire de bière. Comment on dit ça en français? Bière. Pour produire de bière. Et c'est encore une opération. On fait 10 types de bières différentes. So they are making, they're still in operation, the smallest brewery. They're making 10 different types of beer. And it's open for the public. You can have a guided tour over there. Nee, maar trouwens, gefeliciteerd. 2 jaar zeg. Het is morgen voor je contract. Oh, nou ja, ik dacht van, nou ja. Maar weet je, hij zegt daar ook niets van. In maart of april, nee, ik geloof april of mei zelfs, kreeg ik ineens een brief thuis dat ik met terugwerkende kracht vanaf 1 januari salarisverhoging had gehad. Weet je? En niemand die daar wat van zegt. Ja, afmaken, ja. Dat moeten jullie doen. Lekker dier. So, during the 17th and 18th century, Amsterdam was the first and the largest harbor in the world. And you must realize that here, left, where you see all those new apartment buildings, there used to be the shipyards of Amsterdam. And here to the right-hand side, here used to be the warehouses, where all the cargo, all the goods from abroad, from the boats, were being stored. Ici, à gauche, il y avait toutes les chandeliers de construction pour la construction des bateaux. À gauche, et à droite, il y avait beaucoup de magasins pour garder les marchandises qui sont venus avec les bateaux for the warships. Ici, devant nous, c'est le musée maritime, c'est très intéressant, il y a un intérieur extraordinaire, très beau. Le bâtiment, c'est de 1655, et ça, c'était construit pour garder tous les équipements pour les bateaux. Les bateaux qui sont allés en guerre sur la mer. Then the next building, the green colored building, this is the new metropolis. That's the new science and technology center of Amsterdam, and it's open for the public. There you can look at and you can play also with the newest developments on high technology. So it is here since about 3 years. Ici, à droite, c'est le New Metropolis. C'est le nouveau à Paris. So I told you that the Amsterdam people... And this building, this New Metropolis, when it was completed... So here to your right hand side, this is part of the harbor of Amsterdam. This part is, however, only for the smaller ships. The large ships, they come behind the central station. Ici, à droite, c'est un partie de port d'Amsterdam. C'est pour les bateaux un peu plus petits. Pour vraiment les grands bateaux, c'est au derrière de gare centrale. And just in front of us, the St. Nicholas Church, dating back to the end of the 19th century, 1882 and 1887 it was constructed. There are many churches in the Netherlands, especially in the western part, who are named after St. Nicholas. And it is because St. Nicholas used to be the protector of the sailors. Ici, devant nous, l'église de Saint-Nicolas. Il y a beaucoup d'églises qui s'appellent l'église de Saint-Nicolas, parce que Saint-Nicolas, il était toujours protégé les marins. Et cette église était construite depuis 1882 et 1887. Goeie timing, hè? Ja, je bent afgehaald. Ja, maar het was lekker rustig. Ja, s'morgens is dat heerlijk om... Kun je redelijk... Smiddags is het... Smiddags moet je dat afwachten. Staat hier ook weer helemaal vast, weet je wel, smiddags? Ja.
So then in a few moments you will see a small tower. It dates back to the 15th century. It's called the Weeping Tower because the women used to wave their husbands goodbye here. But it is also famous because in 1609, and people from Canada and the United States, you will know, in 1609 Henry Hudson, known from the Hudson Bay and the Hudson River, he sailed away here from this point to go, he intended to go to the Far East, but Henry Hudson ended up in what is nowadays New York. He made the first settlements for the city of New York. So then here in front of us, the Central Station. The Central Station, created by the same architect, and you recognize the style of architecture from the famous Amsterdam architect Kuipers, also of the Rijksmuseum. The same mixture of styles, the Neo-Gothic and Dutch Renaissance. Dutch Renaissance style has always those red brick and the white colored nature stone. It has been constructed on an artificial island here in this water called the Eye, and it was constructed between 1882 and 1889. Ici, le gaz central, construit depuis 1882 et 1889, et c'était construit sur une île artificielle dans cette l'eau s'appelle Ei, et c'était créé par le même architecte fameux d'Amsterdam, Kuipers, qui a aussi créé le Rijksmuseum. So well, now we're arriving at the Central Station, and it means that we're at the end of our tour. I hope you enjoyed it. I hope it was nice. I think we were lucky with the weather. So thank you very much you were here today. And people going back tonight, flying back, have a safe trip back home. And for people who are going tomorrow also, a safe trip back home. Vous aussi, un bon séjour et bon retour. C'est en France ou à l'Italie? C'est Suisse. Ah, la Suisse. Ah oui, maintenant je me rappelle. Alors, bon retour aussi. Hein? And for the people who are staying, have a nice stay here. And take care. So maybe we see you again one day. Bye bye. Huh? Thank you very much. You're very welcome. Ja, det var ute länge igår alltså. Ja. Als u arts zou willen bezoeken, kunt u over ongeveer 20 minuten bij de halte van artsenhuis. Na uw bezoek kunt u weer aan deze bootdienst uitmaken. Want vanaf de halte zullen wij via de oude binnenstad weer terugvaren naar het Centraal Station. In about 20 minutes, you may disembark at our next stop, Artes, the zoo. After your visit, you may continue your journey with the ship, which will take you around the canals of the inner city back to the Central Railway Station. Sie können in ungefähr 20 Minuten bei der Haltestelle von Artes zum Hauptbahnhof zurückfahren. Dans environ 20 minutes, vous utilisez débarquer à l'arrêt de Antwerp. Après votre visite Verzocht binnen niet te roken. Een toilet bevindt zich achter in de boot. Oh,
oude stad binnenvaren, beginnen we met een kort bezoek aan de haven. Before we enter the old city, we will start with a visit to the harbor. Bevor wir in die Altstadt fahren, beginnen wir mit einem kurzen Besuch des Next to Rotterdam, the second largest port of the Netherlands. There are more than 40 quays and every day ships from all over the world come and go to load and unload their cargo. De haven ist, gleich nach Rotterdam, der größte der Niederlande. Es gibt mehr als 40 Kaien, an denen Schiffe aus allen Teilen der Welt täglich anlegen zum B- und Entladen. Le port d'Amsterdam est, après celui de Rotterdam, le plus grand de la Belgique. Elle a plus de 40 quais où abordent tous les jours des bateaux du monde entier pour charger et décharger. Het gebouw dat u voor u ziet is het Shell-gebouw, dat met 16 etages een van de hoogste gebouwen van de stad is. The building in front of you is the Shell building. With 16 floors, it's one of the tallest buildings in Amsterdam. Das hohe Gebäude, das Sie vor sich sehen, ist das Shell-Gebäude. Es ist mit 16 Etagen eines der höchsten Gebäude der Stadt. Ce grand édifice que vous voyez devant vous appartient à la compagnie pétrolière Shell. Gebruikt door voetgangers en fietsers. Het snelverkeer dient te Eikelen. The ferry boats, which are going to and through, are only used by pedestrians and bicycles. The fast train... Rechts ziet u het Centraal Station. Het grootste station van Nederland dat aan het eind van de 19e eeuw werd Fondation de Nice Pilotis en droit. Vanwege de drassige grond zijn alle huizen en gebouwen in de stad gebouwd op palen. Deze worden de grond ingehaald tot onder de grond rotten en blijven geconserveerd. Because of the marshy grounds, all the buildings and houses in the city are built on piles. They are mechanically driven into the ground below water level. As long as these piles stay underwater, they won't rot and will remain well conserved. Wegen des sumpfigen Bodens sind alle Häuser in Amsterdam auf Pfählen gebaut. Diese werden in den Boden gerammt bis unter das Grundwasserniveau. Solange sie unter Wasser bleiben, können sie nicht faulen und werden gut konserviert. Entre ces artères marécageuses, toutes les maisons à Amsterdam sont construites sur des pilotis. Ceux-ci sont enfoncés dans le sol jusqu'au-dessous du niveau de mer. Ainsi, ils restent bien conservés. Amsterdam is beroemd om haar vele oude grachtenhuizen. Odyssee ist das Metropolis, öffentliches Zentrum für Wissenschaft und Technologie. Le grand bâtiment mystérieux de cuivre vert, vous voyez devant vous, un New Metropolis. Celui-ci est un centre public pour la science et la technologie. Op deze manier ervaart u de wetenschap en technologie deel uitmaken van het dagelijks leven. In a playful manner, you will experience how science and technology make part of your daily life. Auf spielerische Weise erfahren Sie, wie Wissenschaft und Technologie ein Teil Ihres täglichen Lebens ist. En jouant, vous découvrez que la science et la technologie font partie du quotidien. In het gebouw waar we nu naartoe varen is tegenwoordig het Nederlands Scheepvaartmuseum gevestigd. Daarvoor heeft het enige eeuwen dienst gedaan als arsenaal van de Nederlandse marine. The building towards the sailing nowadays houses the Maritime Museum. For centuries, it used to be the ammunition depot of the Dutch Navy. In dem Gebäude, zu dem wir gleich fahren, It's dating back to 1656, was built in only 9 months. Its foundation is made up of 13,000 wooden poles. Das Gebäude ist 16.000 Holzpläne. Le bâtiment fut construit en 1656. En 9 mois seulement, se trouve sur une fondation de 13 000 pilotis en bois. Het Scheepvaartmuseum is ook de thuishaven van het bekende 18e exportverbijschap en is toegankelijk voor publiek. The Maritime Museum is also home port to the well-known sailing vessel the Amsterdam of the DOC, the historic United East Indian Company.
De bouw was een wintertuinsproject en het heeft 6 jaar geduurd voordat het schip was voltooid. The building of the ship was an unemployment project to get work experience and it took 6 years to complete. Der Bau war ein Arbeitserfahrungsprojekt und es hat 6 Jahre gedauert, bis das Schiff fertig war. La construction du navire était un projet pour donner de l'expérience de travail et elle a pris 6 ans pour la finir. Peuvent descendre ici. Bij de halte van Artis kunt u ook uitstappen voor een bezoek aan het scheepvaartmuseum. At this stop, passengers who wish to visit de indrukwekkende rij pakhuizen die u hier ziet, dateren uit de 17e, 18e. Houses are very characteristic for Amsterdam, because once most of the canals were used for transportation of goods. After all, Amsterdam is a city of merchants. Die vielen Packhäuser sind sehr charakteristisch für eine Stadt wie Amsterdam, weil früher die Grachten Des canaux étaient utilisés pour le transport de marchandises. By commercial shipping companies, as it provides the link between the Amstel River and the harbor. Wir fahren jetzt auf der neuen Herrengracht. Diese Gracht wird vor allem von der Berufsschifffahrt benutzt. Het museumcomplex bestaat uit 4 synagogen, die gebouwd zijn in de 17e en 18e eeuw. On the right you can see the Jewish Historical Museum. This museum complex consists of 4 synagogues built in the 17th and 18th century. Rechts passieren wir das Jüdische Historische Museum. De Maagd uit de 17e eeuw. We now set sail to the river Amstel, and on the left we have a beautiful view of the most famous bridge in Amsterdam, the so-called Skinny Bridge, from the 17th century. Gleich fahren wir auf den Fluss die Amstel und dort sehen Sie links die berühmteste Brücke von Amsterdam. De brug werd tot voor kort nog geopend en gesloten. Until recently, this bridge was still opened and closed manually. Die Brücke wurde noch bis vor kurzem mit der Hand geöffnet und geschlossen. Il y a quelques années, ce pont s'ouvrait et se fermait manuellement. The bridge, you can see a monument of modern architecture, the Music Theatre, the new opera house of Amsterdam. Rechts hinter der Brücke sehen Sie ein Monument moderner Architektur. Das Musiktheater, das neue Operngebäude von Amsterdam. À droite, après le pont, vous pourrez voir un monument d'architecture moderne, le théâtre. Wir fahren jetzt in den ältesten Teil der Stadt über die Herrengracht. Die schönste En haut, à gauche, vous pouvez admirer de très jolis pignons avec des statues de Neptune et de Triton. Meteen hier links ziet u de gebouwd worden. Nous sommes maintenant dans la partie la plus distinguée du canal national, la célèbre cour de York. Ici, vous pouvez admirer, vous voyez un exemple de l'intérieur d'une telle maison. Beaucoup de ces maisons patriciennes ont gardé le style original, malgré le fait qu'on ne trouve plus que des banques et des bureaux. Elles ont un fond identique. C'est pour cette raison qu'elles sont appelées les jumelles.
However, we are able to show you an example on the screen. Hinter den schönen Trachtenhäusern befinden sich oft herrliche Gärten. Über den Monitors können wir Elle fut construite en 1612 et elle est un bel exemple de l'architecture de la Renaissance. Er zijn meer dan 8000 monumenten en ruim 160 grachten met een gezamenlijke lengte van meer dan 100 kilometer. Onderling verbonden door meer dan 1000 bruggen. Amsterdam, the capital of the Netherlands, has one of the greatest historical inner cities of Europe. There are more than 8,000 historic buildings. In addition, there are 160 canals with a total length of over 100 kilometers. Across these canals, there are more than 1,000 bridges. Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, ist eine der größten historischen Stadtgebiete Europas. Es gibt mehr als 8000 Monumente. Die Stadt zählt 160 Grachten mit einer Gesamtlänge von mehr als 100 Kilometern. Die Grachten sind von mehr als 1000 Brücken überspannt. Deshalb wird Amsterdam auch das Venedig des Nordens genannt. Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est l'une des plus grandes villes historiques d'Europe. La plus du monument, plus de 160 canyons, une longueur totale de plus de 100 km. Dames en heren, onze rederij biedt u de mogelijkheid om een aardige souvenir te kopen van de mooiste bezienswaardigheden die u tijdens deze rondvaart heeft gezien. Notre compagnie vous offre la possibilité d'acheter un petit souvenir des endroits les plus beaux de la ville. Il y a des carnets de cartes postales. Il n'y a pas seulement des photos prises pendant le jour, mais également pendant la nuit. Le carnet ne coûte que 5 €. Dames en heren, we zijn nu op het einde gekomen van de Artis Express route. We hopen dat we u een goede indruk hebben gegeven van de stad en dat u een plezierige en interessante vaart heeft gehad. Namens de rederij. Vertrektijd 16:30 zal vertrekken van gate D52. Your attention please for a gate change. KLM, Alitalia and Northwest Airlines to Oslo, departure time 16:30, will depart from gate D52. Alsjeblieft, passagiers voor KLM, Alitalia naar Eindhoven, vertrekt